labaad waxaynu baran doonaa arday ama ciwaankiisu uu yahay types of immunity noocyada difaaca jirka. Types of immunity waa maxay? noocyada difaaca jirka. haddaba dhamaadka casharkana arday walba wuxuu awood u yeelan doonaa inuu yaqaana noocyada kala duwan ee laga helo difaaca bani aadamka ama habdhiska difaaca ayaa awoodi doonaa ardaygu insha Allah. Immune system habdhiska difaacu fights wuu la dagaalamaa against microbes waxyaabaha ilma aragtida ah ee cudurrada keena. And is divided waxaana loo qaybiyaa into different types noocyo kala duwan of reactions ee falgala ama shaqooyin kala duwan qaban doono. Immune system habdhiska difaacu fights wuxuu la dagaalamaa against microbes ama against pathogens dhanka iyo cudur dhaliyaasha ama ilma aragtida cudur dhaliyaasha ah. And is divided waxaana loo qaybiyaa into different type of reactions noocyo kala gedisan ayaa loo qaybiyaa. Study chart 6.1 to describe the types of immunity. waxaad daraasaysaa ama si fiican u fiirisaan ardayey shaxda sumadeedu ay tahay 6.1 taasoo kuu qeexayso noocyada kala gedisan ee difaaca markii laga hadlaya. jaadkan si fiican u fiiriya ama shaxdan immune system markii la yiraahdo waa habdhiskii difaaca markii laga hadlaya. waxaan u qaybinaynaa laba gobol ama laba qaybood oo waaweyn. qaybta koowaad waxaa la yiraahdaa acquired, qaybta labaadna waa innate. acquired immunity iyo innate immunity. acquired maxaa waaye? waa difaaca jirku uu kasbanayo, ma ahan mid dabiiciya oo qofka uu dhashay, waa mid la kasbanayo ama jirku samaysanayo. innate-na waa natural immunity, waa difaacii dabiiciga ahaa ee qofka uu dhashay weeyaan. marka waxaan leenahay mid uu kasbanayo jirku iyo mid dabiiciya uu leeyahay ayaynu u qaybinaynaa. acquired immunity-ga ayaa waxaan u qaybinaynaa laba gobol oo waaweyn ama laba qaybood oo waaweyn. qayb loo yaqaano T cell immunity iyo qayb loo yaqaano B cell immunity. T cell-ku waa qaybta dhexe ee difaaca ama cell mediated immunity-na waa la yiraahdaa qaybta dhexe ee difaaca, iyo qayb loo yaqaano B cell immunity ama humoral immunity waa qaybta guud ee difaaca markii laga hadlayo oo qaban doonto wax kasta ama la dagaalami doonto any pathogen ama any antigen dibadda jirka uga yimaada. T cell immunity-gu dhammaantood whole T cells baa released into waxaa loo soo dayin karaa marka inay noqdaan suppressor T cell, inay noqdaan helper T cell ama inay noqdaan cytotox T cell. in loo soo daayo si emergency ah ama in loo soo daayo ayagoo caawin laga rabo ama in la soo daayo ayagoo wax lagu sumaynayo oo wax lagu baabi'inayo. waa killer cells baa la yiraahdaa, ayaga wax baa lagu dilaa markii la soo daynayo. B cell immunity-gana waa antigen exposure ayuu mas'uul ka yahay inuu la falgalo ama weeraro ama markaa reactions la sameeyo waxyaabaha dibadda jirka ka soo galaya. B cell immunity-gu marka waxaa loo qaybin karaa lymphoblast kuwa loo yaqaan kuwa laga helo lymphocyteska ama limfaha qaybaha dareeraha cad ee jirka uu ku jiro oo waliba aan qaangaar ahayn. erayga haddaad aragta lymphoblast waa immature cellska kuwa. waxuu noqon karaa marka plasma cell iyo kuwa loo yaqaana colonial B cells kuwa loo yaqaan. plasma cellsku waa kuwii antibody-ga soo daynaya ama difaaci jirka. antibody markii la soo dayno maxay keenayaan? complementary cascade cell, unugyada guud ee difaaca ama si guud inay shaqada ay u qabtaan kabacdina classical pathway wadadii loogu talagalay wixii ay ku dhameeyaan. colonial B cell kuwa maxay? memory, waa kuwii xasuusta. memory B cells baa la yiraahdaa unugyadii xasuusta ama garashada lahaa ee la rabay inay antigenkii ayagu marka hore ay soo niqaashaan ama ay soo arkaan. antigenka markii la weerarayo waxaa la sameeyaa in loo sameeyo complementary shape.
cellka uu ku dhegan yahay ayaa waxaa tegaya memory cellskan memory cellsku marka ay tagaan waxay soo xasuusanayaan shape-ka uu lahaa way geynayaan xogtan marka ay geeyaan shape antigen-ka u eg ayaa loo soo sameynaya antibody-ga la soo deynayo innate immunity ama qaybta nature-ka aan u nimaado waa kuwa ku jira dhiigga iyo kuwa ku jira qaybaha dibadda ee jirka blood bronka kuwa dhiigga ka samaysan iyo kuwa physical barrier ah qaybaha dibadda ee markii laga hadlayo blood bronka markii laga hadlaa waa complementary cascade cell-kii unugyadii difaaca guud ee antibody-ga la shaqeynaya markii laga hadlayo alternative pathway inay si xiriir ay u shaqeeyaanna waa laga rabaa sidoo kale phagocyteski ayaa jiraan waa liqayaashii unugyadii wax weerari lahaa neutrophilkii macrophageski basophilkii eosinophilkii iyo natural immunity ama natural killer cellski waa kuwii maxaa la yidhahdaa wax weerari lahaa ama liqi lahaa qaybahoodii kala duwanaa marka ama WBC-gii qaybtii ugu muhiimsaneed physical barriers markii la yidhaahdo waa qaybaha lakabyada dibadda ee difaaca jirka skinka ayaa ka mid ah maqaarku sidaan ognahay waa the largest organ of human body xubinta ugu weyn jirka bini'aadamka ayadaa ku daboolan wax kastoo soo gelaya ayagay soo marayaan marka physical barriers bay ka mid tahay mucous membrane-ka ayaa ka mid ah xuubka ku jira meelaha jilicsan ee jirka sida isha iyo maxaa la yidhaahdaa sanka gudihiisa meelaha saliiba ayaa ka mid ah dhareertii ama candhuuftii ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah waxaa loo yaqaanaa flashing action of urine kaadidii ayaa ka mid ah sii deyntii ama tir ilintii qofka inuu ilmeeyo ama kaadida uu sii deeyo stomach acidkii ama waxaa loo yaqaano HCl-kii ayaa ka mid ah marka guud ahaan waxaan leenahay haddii lagu weydiiyo types of immunity laba nooca loo qaybiyaa waa innate immunity iyo acquired immunity innate markii la dhaha waa T cell immunity iyo B cell immunity acquiredka markii la yiraahdo waa blood borne qayba dhiiga ku jira iyo qayba physicalka jirka dibadiisa laga helo the innate immunity or natural immunity waxaan gelaynaa marka difaaci dabiiciga ahaa ee jirka innate immunity waxaa kaloo dhihi kartaa si kale natural immunity waa difaaca dabiiciga ah ee jirka bini'aadamka what is innate immunity haddii lagu weydiiyo marka maxaa la dhahaa this is a type immunity waa nuuc ka mida difaaca jirka that is one is born kaasoo ah mid qofku uu ku dhashay with this type nuuca kan of immunity is non-specific waa mid aan muhiimad gooniya lahayn as it is obvious protection وعلينا مركز this a type كان نوع immunity كميدا that is one is born كاسو عميتك قفك وكود لنا with this type of immunity نوع كان دفاع is non-specific ومد عن ملقونية كشغين أما ميلا عن لهين as it offers protection ما دام أو بحيو دفاع from many types of antigen وجودك كدفاع مركا نوعيه كلا قديسان او محل يرادا maxaan leenahay oo antigenisa ama cudur dhaliyaala the innate immunity marka difaaca dabiiciga ah ee jirka uu leeyahay including waxa kamida physical barriers difaaca dibadda ah chemical barriers difaaca maxaa la yiraahdaa kiimikeed an internal defense iyo difaaca gudaha jirka markii laga hadlayo saddexda nooc baan u qaybin doonaa yaa la qaybinayaa ardayay innate immunity ama natural immunity waxaan u qaybin qaybo dibadda ah oo physical barriers ah qaybo chemicals ah iyo qaybo loo yaqaan internal defense saddexda baan u qaybinaynaa the physical and chemical barriers qaybihii dibadda ahayd difaacii dibadda ahaa oo maqaarkii iyo waxyaabihii lamida ay qabanayeen timihii cijiyii oo kale iyo chemical barriers oo ah difaacii chemicalska ama substances-ka jirka uu soo daayay ay qabanayeen this including waxa kamida the skin maqaarka ayaa kamida waa physical maqaarku and the mucous membrane iyo xuubka jilicsan ee jirka meelaha qaar laga helo sida sanka oo kale xuubka uu ka samaysan yahay isha oo kale mucous membrane xuubkan jilicsan service as wuxuu u shaqeeyaa a barrier inuu yahay difaac
and secrete wuxuuna soo daayaa mucus xab loo yaqaano. Mucus maxaa weeyaan? Stick fluid waa dareere dhegdheg ah that traps pathogen kaasoo qabanaya walaxda cudur dhaliyaha ah. Wadarta sankaaga waxaa ku jira mucus. Mar walba oon hergab uusan ku haynin waa qoyan yahay, waa moist. Xabka ayaa lagu ilaaliyaa. Waa aragtay hawada marka aad qaadanaysid wax walba pathogena, wax walba bus ah, wax walba carra ah, sanka waa reebaya. Marka xuubka wuxuu soo saarayaa mucus. Mucus wuxuu qabanayaa marka pathogenkii hawada ku gudbi lahaa ayuu traps ku samaynayaa inuu qabto. Mucous membrane xuubabka jilicsan lungs, the respiratory and digestive system. Xagee laga helaa? Respiratory system ka laga helaa. Habdhiska maxaa la yiraahdaa gubidda neefaha oo sankii ayaa kamid ah respiratory arganki markii laga hadlayo ama neefsashadii. And the digestive system ayaa kamid ah habdhiskii dheefshiidka oo afkii baa kamid. Afgudiisa maxaa ku jira? Mucous membrane. The urethra ayaa laga helaa kaadi mareenta ama kaadi firdhista tubada kaadida banaanka u bixiso, and the vagina iyo sabiisha ama xubin tarmeedka female-ka wax loo yaqaano. Kuwa baa laga helaa marka mucous membrane-ka meelaha laga helo waa kuwa. The passage of the respiratory tract. Marinada habdhiska neef mareenka are lined with cells. Waxaa ku yaala unugyo that are covered with beaten cilia. Kuwaasoo ay ku dahaaran tahay xaad yaryar. Beaten cilia. Cilia waxaa la yidhahdaa waxyaabo yaryar oo xaad ama timaha camal usoo taagtaagan. These cilia xaadatan sweep mucus and pathogen up to the pharynx. Sweep waxay xaaqayaan mucus xabka jilicsan and pathogen up to the pharynx. Sidoo kale waxay ka soo qaadayaan maxaa la yiraahdaa pharynx-ka waa cunno mareenka inay ka soo qaadaan qaybihiisa sarana u soo qaadaan pathogen-ka. Where they are swallowed halkaasoo maha wax laga liqaya ama liqitaankii meesha sameynayeen. Marka mucusku maxuu qabanayaa? Cilia ayaa ku dhex taala andana sanka waa aragtay markaad gudaha u gasho timo yaryar ku yaala. These are cilia. Waxay xaaqayaan mucuskii. Waxay u xaaqayaan dhanka iyo maxaa la yiraahdaa hunguriga. Hunguriga markay ay geeyaan waxay kaloo ka soo qaadayaan ama maxaa la yiraahdaa ka soo pathogen iyo mucuskii isku qaadayaan. Dan halka ayaa lagu liqayaa pathogenkii markii laga hadlaya. The skin maqaarku services waxa uu shaqeynayaa vesicle bias inuu yahay difaace celiya ama difaace wax celiya ee dibadda ah. To pathogen oo la celinayo ama ka hortagayo cudur dhaliyaasha soo galaya jirka. In addition to waxa sii dheer, the skin also sidoo kale releases wuxuu soo deeyaa sweat dhididka ayuu soo saaraa. Oil saliida ayuu soo saaraa and wax iyo waxa loo yaqaan maxaan leenahay dhukay ayuu soo saaraa markii laga hadlaya. These substances walxahan contain waxay ka samaysan yihiin chemicals waxyaabo kiimikeed that are toxic kuwaasoo ah sun oo ay sun ku yihiin to many pathogens. Cudur dhaliyaal badan ay suntooda naqa karaan. So waa mid muhiima. Most swallowed pathogen badana cudur dhaliyaasha la liqay are destroyed waa lagu burburiyaa in the stomach as by acids. Caloosha ayaa lagu burburiyaa oo yaa burburinayo by acid. Acid baa burinayo. yaa ii sheegi kara ardaye stomach acid maxaa la yiraahdaa magaceed? HCl hydrochloric acid ay soo deynaysaa markaaba waxaa la burburinayaa wax allaala wixii swallowingka ku soo gudbay ama liqitaanka ku soo gudbay. Number 2, internal defense. Waxaan ku jirna types of innate immunity. Waxaan usoo qaybinay qayb physical, qayb chemical iyo qayb waxaan usoo qaybinay internal Physical and chemical way soo baranay way israacina. Lambarka labaad marka internal defense. Waa difaaci gudaha ay markii laga hadlayo. These are parts of the innate immunity. Waa qaybo kamid ah kuwani innate immunity-ga ama habdhiska difaaca and including waxaana kamid ah the lymphatic system, habdhiska dareeraha cadaanka ah, phagocytes, liqayaasha,
inflammatory response waxyaabaha ka falceliyo meelaha buka ama caabuqyada natural killer cells unugyada asalka ee wax dila and complementary proteins iyo proteinada guud ee difaaca markii laga hadlaya waa qaybihii ahaa internal defense-ga qaybihii oo ka koobnaa markii laga hadlaya waayahay marka internal defense haddii lagu weydiiyo waa waxyaabihii gudaha difaaca uu ka samaysnaa ama qabanayay lymphatic systemkii habdhiskii dareeraha caddaanka ee jirka ayaa muhiim u ah phagocyteski oo WBC-ga ka mid ah ama white blood cell-ka waa unugyadii wax liqayay eating cells baa la yidhahdaa ama engulfing cells inflammatory response waxyaabihii maxaa la yidhaha caabuqyada ama unugyada dhinta falcelinta ka bixi lahaa natural killer cells unugyadii asalka ahaa ee wax lagu dili lahaa T cells baan soo aragnay and complementary proteins iyo qaybihii proteinada difaaca ahaa sida antibodies oo kale in la soo daayo markii laga hadlayo marka waxaan soo gaarnay layliga 10ka ardayay su'aalahan si wacan uga soo shaqeey su'aasha koowaad waxa lagu weydiiyay state main types of immunity waa maxay noocyada ugu waaweyn ee difaaca immunity meeqa noocan u qaybinay su'aasha labaad what is innate immunity maxaa la yiraahdaa innate immunity maxaa la dhahaa su'aasha saddexaad give examples of innate immunity waxaad keentaa tusaalooyin qaybaha ka mid ah jirka ee qabta habdhiska difaaca la shaqeeya tusaale ka keen halka ayaan ku soo